re ka go rialo wetso ke go dumedisa dumela ka mogele o bo amogele sentle moeng ena tla ba go ranela ka puo ya diatla ba re ganyentse balemi ba rotloeditswe go inakanya le lenaneo le lešwa la temo letlotlo le ha dipula di le boutsana kopo e dirilwe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi jaaka ana etetse banni ba lerala mosong ono. Letsema le setse le boloditswe mo lefatshe leno ka bophara meluba le dipula tse di butsana di tlogetse balemi ka dipotso tsa gore a mme ngwaga o batla kgona go ba tema. Tautona Masisi ya re le fa seemo sa loapi se bakile komelelo fela balemi ba ska ba kgwebega marapo a re ba ikwadisetse lenaneo le le ka ba thusang go tlhabolola temo ka dipalo tse dintsi la temo letlotlo. Batho ba kgaolo e ba kgopeng le tse di mo tikologong ke balemi a ke re la lema ga ke re ba bangwe a se balemi le lona la lema ke go tla go le rotloetsa le go tlhomamisa gore lenaneo le re ne re le ribolola maloba ha re le kokanye la temo letlotlo le bona bogautshwane ikwadiseng ke bua ikwadiso yana le ha go letsatsi yana nako e tsamaile mo go tlhobaetsang ebile go tshwenya ka gore re mo ngwageng wa luba mme kana gore ha go itlhobogwe hela ka gore pula ha eyo ga go itlhobogwe ka gore go letsatsi sengwe se tla lekega mme e tla ta nako ya gore gongwe re bege re re nako e tšhaile a re sa tlhola re senya madi. Banni ba kgaolo ya lerala ba itetse le go fi ditlhabololo tse di fetotseng selebego sa kgaolo ya bone ga mmogo le tse di akareditsweng mo ditogamaanong tsa puso. Ke leboge goromente wa gago mo dithabollong tse re di itemogelang ka matho a rona ebile re le basupi jaana gore sepatela se re sa bolong go lla ka sone kana go bua ka sone go diragetse ra ka hatase ga goromente wa gago gore go bo go supagetse gore ra go agelwa sepatela ra etso ke re ke lebogele dithabollo tse dintseng jalo. Ra etso go bapegela le motse wa Lerala go na le Martin Street border mme ga o bapisa Martin Street ta mongame go dipolase tsa batswana ba basweu ga go motlhofo gore bodiredi jwa itshireletso bo bapele mo hapha wa noka bo lekole mololwane ka sebele ne re kopa gore ebile ke a tlhaloganya re itse gore o tautona yo o rerang gongwe o rome bana ba gago ba go dira morero wa gaphegileng le bora dipolase ba ba bapile le molelwane gongwe go katolose bodiredi jwa itshireletso bo kgone go lekola noka bo sa kgorelwe ke tsone dipolase tse mongana. Tautona Masisi ya re ke maikaelelo a gagwe a go tswelela le kudisa batswana lefatshe ka bophara ka mananeo a puso ya gagwe le ditlhabololo tse di tla dirwang go tokafatsa matshelo a bone. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Le go tla SADC le boloditse letsholo la malatsi a le 16 a ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bomme le bana ga mmogo le go simolodisa sedirisiwa sa Gender Mainstreaming Resource Kit se se tla thusang bakwaledi le maloko a magatsa a SADC go sekaseka dikgang tsa tekatekanyo ya bong. Mothusa mokwaledi wa lekgotla le Dr. Judith Katiera a re sedirisiwa se tla rotloetsa tekatekanyo ya bong le go akaretsa batho botlhe segolo jang bomme. Go rata maranyane ka pego. Ka ngwaga wa 2008 sedirisiwa sa SADC Gender Mainstreaming Resource Kit se ne sa amogelwa jaaka kaedi e tla thusang mo maitekong a kgaolo ya borwa jwa Aforika go dira gore go nne le tekatekano ya bong. Sedirisiwa se nang le dikaedi di le 10 se ne sa simolodisiwa maabane mme mothusa mokwaledi mogolo wa SADC a re mebuso le makalana a ikemetseng ka nosi a tshwanetse go beeletsa mo itsholelong ba sa lebale tekatekano ya bong.
Of implementing the mainstreaming of gender in the various sectors of the economy, be it in industrialization, be it in agriculture, food security, mining, any economic sector, we need to mainstream gender. And this we are emphasizing. If you look at our theme, it's saying invest. That's the key word. So we are encouraging governments, we are encouraging private sector, development partners to invest in economies, but with gender in mind. We must mainstream gender. Wherever you find men, let's make sure women are also taken on board. So in the next 16 days, we want to preach the gospel of encouraging men to work closely with women, and this respect to both parties in order to ensure that there is sustainable development in the SADC region. Kgokgontsho ya bong ke nngwe ya tse di santseng di tshwenya ka jalo sedirisiwa se sa gender mainstreaming resource kit se tla thusa mo go fokotseng dikgang tsa go nna jaana. It shows, it demonstrates the entry points to say, if you are to address gender issues within that sector, what are the key things that you need to look out for? If you are not, you need to look at how are women and men engaged in that particular sector. Are they benefiting accordingly? Are they all participating accordingly? This toolkit gives you that guidance to say, how do you establish that? How do you assess your programs to make sure that you see if everyone that has to benefit is benefiting? Then it also takes you a step further to say, now if you have identified these gaps, what are the key strategies to use in order to promote whoever is left behind, to promote? Kit is a guideline for both member states and the SADC Secretariat, and it is aligned to the revised SADC Protocol on Gender and Development. It has thus been developed to provide a step-by-step practical guide on gender mainstreaming to each of the key development sectors across the region. Letsatsi la lesome le borataro la segopotso sa letsatsi la kgokgontsho ya bomme le bana le simolotse ka kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 26. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Go kopangwa ga maphata dipalamo le la ditiro tsa ditlhabololo le le neng le itsege ka lephata la dikago le matlopele go bakile diphetogo mo ditsamaisong tsa lephata leo. Se senetswe ke mokwaledi wa lephata leo Re Kgakgamatso ke Tshajwang a tlhalosa fa mohama wa dikago e le ona o tla amegang thata mme ka tsela e molemo. Yengemane Moyo ka pego. Lephata le itebagantse le go tlhomamisa ditlhabololo tsa dikago le dipalamo tsa maemo a ntlha ebile e le tsa sennela ruri go godisa itsholelo. Le fa go ntse jalo diphetogo tse di tlang morago ga ditshekatsheko le merero e dirilweng ngogola go bolelwa fa di tla ama thata go ka bakanya babereki ba mohama wa dikago. Ke ka moo bodiredi bo kopiwang go nna pelotelele le go atla diphetogo tse go diragatsa maitlamo a lephata. And the changes only, according to the latest version of the draft structure, it's within the infrastructure sector. And this is logic, like I was saying. We were joined by another sector, being the transport, which is heavily involved in infrastructure development, infrastructure planning, as well as infrastructure maintenance. And it came and found the ministry in existence already with another volume of infrastructure activities within the public works or the build works. So it was necessary when we were to reconfigure ourselves to look at what was really coming through to us from the other sector or from the other ministry. Baemedi ba mekgatlo ya babereki ba ne ba ntsha megopolo mabapi le gore diphetogo tse di ka dirisiwa jang go ka tokafatsa maduo mo ditirong. Jaaka ne re bona structure se tse bodi ba bantsintsia. It means gore bontsi ba batho ra go transferiwa go dikgaolong tsone tsa district. And kopo ya rona jaaka mokalengwana a bua ke gore a re amogela di transfer. The other one ye tshwantse go bua ka yone ba ga tshwane le yone le gore pele ha structure se se dirwa na le gap tsa di scale ya no mo structure se se sha se di gap tse di tswetse ba gaetso go to go ne le dikgang tse gore ga ngwa thulaganyo tse dintsinyana ga di diragala bangwe ba latlhegelwa ke ditiro ke dilo dingwe tse re gore ga re nke re batla re eletsa go bona di diragala mme
ke le solehetse ke re ga gona ope o tala thagolwang ke tiro mme ke be ke le rotloetse gore jaaka go tabo go diragala gore o ka nna re ka mosobo go te wena ga o kwa o se ka gana go tsamaya o dumele gore o tsamaye ka gore ke tiro ya mohiri o rile a re ena kgwedi hela o tla go duela wena bore o tla mmerekela. Tsamaiso e ntšha e tla tsenngwa mo tirisong ngwaga o tlang ka moranang mme go solofela e tla nna sengwe se se tla hegosang thata ditlhabololo tsa lefatshe leno. Yengemale Moyo, BTV News, Gaborone. Makastrata yo mogolwane wa kgotlatshekelo ya extension 2 mo Gaborone Mekwena Mwanga wa amogile basekisiwa wa itse kanata mo tlamedi moreri le ofense maruping sebaka sa go tswella ba letetse tsheko kwa ntle ga kgolegelo mme ba buseditswe mo kgolegelong go emela katlholo ya lekgotla. Tshwetso ya ga Makastrata Mwanga e tla jana sena go bona basekisiwa botlhe molato wa go thuba le go kgothosa le polisi ba tshane Tacheba mme ba mo amogadilwana tsa ntlo kwa lapeng la gagwe kwa Mogonye. Mme ga dikgang wa Botswana Television Nkutile Thamage o ne a le ko. Bangwe ba basekisiwa ba akaretsa wa itse kanata motlamedi moreri ga mmogo le ofense maruping ba ntse ba letetse tsheko e kwa ntla kgolegelo fa bangwe e bonthapelo Ramakwedi le Thato ke Naope ba ntse ba tshegeditswe. Makastrata Mwanga o na tlhalosetsa basekisiwa botlhe gore o ba bone molato mo melatong yotlhe e ba e lebisitsweng ka ba bosekisi ba supile go sa beletse gore basekisiwa ba ne ba kopanetse go kgothosa le go gobatsa batshani Tacheba. Makastrata Mwanga o ne a laola gore wa itse kanata motlamedi moreri ga mmogo le ofense maruping ba ba ntseng ba letetse tsheko kwa ntla kgolegelo ba busediwe mo kgolegelong mme a laola gape gore basekisiwa ba tsewe meriti ya menwana botlhe. A re mabaka a basekisiwa a gore ga ba ipone molato ga utlwale ka jana go supagala fa go nnile le puisano le thulaganyo e netameng e ba neng ba e dira mo kgothoseng lelwapa lengwe kwa motseng wa Mankgodi mme morago ga moo ba fetele kwa motseng wa Mogonye ko ba neng ba kgona go tlhasela go gobatsa le go amoga batshani Tacheba yo o dirang e le lepodisi. A re basupi ba puso ba nnile boikanyego mo go ntsheng masupi a bone ka mosupi wa ntlha e leng batshani Tacheba a kgonne go tlhalosetsa lekgotla ka fa basekisiwa ba dirileng ka teng mo boisigong jwa kgwedi ya Motsheganong e tlholagane monongwaga fa ba ne ba mo tseneletse. A re basupi ba bangwe ba tlhaloseditse lekgotla ka fa ba itseng basekisiwa ka teng le ko ba neng ba rekisa dilwana tseo teng. Makastrata Mwanga o ne a laola gore tsheko e tsene kgwedi e tlang ya Sedimonthole e le 12 ko basekisiwa ba tla tlhalosetsang lekgotla mabaka a tshwantseng la sekaseka fa le ba atlhola. Gone ka di 12 lekgotla le tla atlhola basekisiwa. O Nkutile Thamage, BTV News, Gaborone. Batho re kantse di a tswelela mme ha re tswelela mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re Mabuse Pule o gwetlhile mekgatlho ya ditshwanelo tsa bana go simolla dithulaganyo tse di tla itebaganyang le go tlhatlhelela batsadi segolo jang ba banana ka kgodiso ya bana e lolameng. Re Pule o tlhalositse se fa le kodisa babega dikgang ka dikgang tse di amang ditshwanelo tsa bana mo Gaborone. Go beletse mang boitshwarelo ka pego. Jaaka mekgatlho ya ditshwanelo tsa bana le bana le seabe ka go farologana ba semeletse ka go rarabolola le go lwantsha kgwetho e bokete ya go gatakwa ga ditshwanelo tsa bana ke bao ba ba gaufi le bone. Mothusatona o santse a na le tumelo e ntse ya gore seabe sa motsadi mo kgodisong ya ngwana se le maleba ka jana go tshwanetse gore ngwana a gole a itse ditshwanelo tsa gagwe le boikarabelo jwa gagwe. We don't want to talk about suicide alone, but they are prevalent. But they have to be, mixed with responsibilities, which means we should not only be preaching rights, and we don't talk about it. Because if we do that, we're going to create a gap within the children themselves, because children should also be taught how to be responsible. We should actually teach our children how to grow up responsibly, teach them the language, teach them some cultural taboos, and encourage parents to really work with their kids to grow them into responsible
responsible citizens of this country. One of the findings, one of the main themes that come up while analyzing our data is around violence and abuse. It is 29% of the data that we get that have a link to this specific topic, physical and mental health. It's 34% of the contacts that come in that are related to this specific theme. Go na le maiteko a dirwang ke bana le seabe go tlhomamisa gore dikgang tsa kgatako ya ditshwanelo tsa bana di wela tlase dithuso tsa madi go tswa mo makalaneng ka go farologana ke nngwe ya maiteko ao le fa go ntse jalo maiteko ao a santse a sa lekana. We're also concerned about the budgetary allocation, the entire SADC region, which we have found it in most cases to be inadequate. Even here in Botswana, for the past years, we have done a budgetary analysis to see how much money goes into child care. Mogolwane mo mogatong wa ditshwanelo tsa bana wa SOS re motshware kitso o ne gape a tlhalosa fa kemonokeng e kileng a boele teng go tswa mo dikhamphaneng ka go farologana e wetse tase ka 40% ha e sa le segajaja sa COVID-19 mme fela o ne a gatelela botlhokwa jwa go tshwaragana ga makalana a ikemetseng le bana le seabe bothe fela go taka ditharabololo tsa senela ruri gore kwa phelong ya letsatsi ditshwanelo tsa bana di bo di tsewa tsia. Go boletse mang boitshwarelong Botswana Television Gaborone. Kansala ya Dikgang ya re ditlhabololo tsa yone tse di malananeong la ditlhabololo la ngwaga ono wa madi di tsweletse sentle ebile e na le tshologelo ya gore di tla boela ka nako le ka madi a beilweng. Se se builwe ke modulasetilo wa kansala eo Re Colin Mochoti ha a rolela kansala pego o na le thata mothanka ka pego. Nngwe ya dithabololo tse kansele eo e tsweletseng ka go di dira ke ditsela tse di mo motseng tsa sekgele sa dikilomitara tse 25 tse go sutswang di le mo 16% mme go dumelwa go pheletsong di tla thusa mo go gokaganyeng metsamao mo motseng le go heosa dithabololo di akaretsa kgolo ya motse. Consultant ga mmogo le the contractor ba tshwere tiro ka bokgabane and we believe gore re tla kgona go complete that project ka nako. Mme re gakologa gore project eo gape e na le thulaganyo ya solar street lights. The thulaganyo ya stormwater drainage system tse leng gore immediately once ba hetsa ka phase 1 and phase 2 ba tlebe ba tsena mo go tsone. Mme ke supe gape gore council e tsweletse ka go ka construction ya 400 meters ya Mangwana road e leng gore lone e simolotse ga mmogo le go maintaina tsele ka go explosion e leng gore gantsi ne ntse tshabelwa ke pothole. Mme ga o dimo ga mo re ntse re le maintenance of roads re tsweletse thata ka thulaganyo ya grading of all of our internal roads tse di mo tlokweng. Makansara ba amogetse dithabololo tseo ka tsoopedi ba supa ha se e le kgatelopele mo go thabolleng motse wa bone. Council chairperson's speech is well deserved and is well appreciated in terms of the projects that he alluded to, one of them being the solar street lighting project. As you might be aware, during the consultative meetings that we've held with the community, one of the major issues that were raised was that the village of Dikgang is dark. Ne ke lebile di projects tse leng gore council ya di dira gompieno re na le ditsela 25 kilometers e leng gore ya dirwa under construction e tlile go thusa thata mo metsamaong ya rona re le mo gae gore re itse gore re tsamaya mo tseleng tse di siameng. Kansele ya re lenaneo la yone la go hirisetsa banana ba kgaolo eo ditsha tsa yone tse di 20 tse di sa akgwang go tlhaloswa le santse le tsweletse mme ikopelo e wela kgwedi eno e ya fifing mme tshologelo ke gore le tla thusa banana ba motse go direla dikgwebo mo mahelong ao le go thamela ba bangwe ditiro. Tsana kwa di bala hawe tsotso la wikanya rona mo BTV News Channel la ke Stella City ke ga kwa ena go tshwaretsa metshameko. Company ya Botash ya re Motsana tso tla ke go amogele tse ke dikgang tsa Setswana tsa nako ya bongwe tsa metshameko mme a re tsene mo go tsone mogolwane wa kompone ya Botash kwa toropong ya Sowa Sabelo Matikiti a re gore lefatshe leno le nne le isa go ente mo metshamekong le tshwanetse la dira ka thata go tlhabolola batshameki ba sale ba botlana fa bua kwa kgaisanong ya Botash Chess Championships ka mafelo a beke Matikiti a re mo mading a 80,000 pula a kgaisano eo selo sa 60% se dirisitswe go rulaganya batshameki ba ba dingwaga tse di kwa tlase go nna le sabe mo kgaisanong eo. Karabo Sebele ka pego.
Khamphane ya Botash ya re toro ya bone ke go bona bana ba rutuntshiwa mo metshamekong ka go harologana ba sa le ba botlana gore ba kgone go anywa botsipa jo bo tseneletseng jwa metshameko. Ke ka moo ba tshwaraganeng le lekgotla la Botswana Chess Federation go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding. If you look at the future of this country in terms of sports, it actually lies in youth development. We cannot expect to win a number of gold medals at the Olympics. It is for that reason that we believe that 60% of this sponsorship must go towards youth, these kids, the young people. And then it's for that reason that we believe that you need to drive the bulk of that sponsorship to the youth, so that we can be able to develop and nurture the youth and have world champions coming out of here. Very, very critical for the development of kids in the area. So it aligns very well with our part of our strategic maneuver to develop them young. Gareng ga batshameki ba ba dirileng bontle ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 ke Samuel Mokisa mo basimaneng fa basetsana gone Lindiwe Malunga a dule ka tse di tsididi. This is my first tournament. It wasn't really easy, but I thank my parents for the support, my coaches for teaching me. Dikgaisano ne di le thata mme ka di kgona. Letlhakore la open section le fentswe ke Thuso Mosutha go ikgapela 5,500 pula a salwa morago ke Spencer Masango wa Zimbabwe fa Utsile Mapini a dule a boraro. I think winning the competition like if you have a daily routine ya chess, it makes it easier go tshameka sentle. Re filwa ga ba tshware o fetogile mampudi kwa go bomme mme a atsuwa ka 3,500 pula. Atam Mosou le Mmaya Utimile ba thomagane mo go a bobedi la boraro. Along the way, I played strong opponents like Dudeto Sabure, Dr. and my game was really challenging. I didn't expect to win, so I'm just happy for winning this tournament. Botswana Chess Federation le Botash ba itlamile go tswelela ba ema nokeng kgaisano e ka ba dumela fa katlego ya metshameko mo dikgaisanong tsa boditšhaba e kwalwa ka gore ba beeleditse go le kae mo batshameking ba sa le ba botlana. Karabo Sibili, BTV Sport, Suwa. Le tsela ya go tlhabolola motshameko wa tennis go tswa kwa modile lekgotla la Botswana Tennis Association le tshwere itutuntsho ya malatsi a mane ya International Tennis Play Stay Coaches e simolotseng kgwedi eno e le 25 ko Botswana National Tennis Center. BTA ba tla tshwara itutuntsho e gape ko Francistown kgwedi e tlang. Victoria Dakin le go bona one sehedi ka pego. Morulaganyo wa tlhabololo ya motshameko wa tennis go tswa ko moding Brighton ke teng a re maikaelelo magolo a itutuntsho e ke go tlhatlhelela bakatisi ka maele a go rutuntsha batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ka tsela e kgatlhisang ebile ba dirisa ditswempelo tse di maleba. The reason why re choose go ira course ena ke gore it helps gore introduce bana ba bantsi mo tenniseng so that we can have more progression from bana ba bantsi ba kwa tlase, because you know what's once about progress as some they quit, lose interest, but now the more we have I'll use the word foundation, foundation, and then it's good. And also it helps for a good foundation, set a good foundation, the kids to know what to do, the good tactics and all sorts of stuff. Botswana Tennis Association is trying to get as many coaches as possible around the country, and these are one of the initiatives and steps that are critically important. Tota baruta how to teach kids, how to handle kids, how to be around kids, and how the patience of coaching. But you can always tip people. Bana le seabe kwa ithuthuntshong e ba tlhalositse fa ya go ba tlhofofaletsa tiro ya go bereka le bana botoka. We have an initiative where we're giving back to the community in Odi. We had an event on the 11th where
we had a training clinic for the kids of the community. It is from there, the publicity that we got on Facebook, that we got an invitation to attend this course. So my colleague and I, we managed to complete the prerequisite, which was the online course, and then to qualify to come and do this practical course. And it has enlightened us a lot, myself included, because we've seen the mistakes that we were making in the college. I can go and apply them where I'm currently volunteering. I'm currently volunteering at Odi College, where I'm teaching kids around the community. So some things still how to deal with them, how to control kids, how to do a lot of things. But then through this course, I'm learning how to speak to kids, how to make kids enjoy tennis. Ithuthuntso e nngwe ke le bomme le borre ba le lesome le bofera bobedi ba mo go bone e leng batshameki ba pele le barutabana ba ba rutang dithuto tsa metshameko kgotsa physical education ya akaretsa ditlhatlhobo tsa mabala le dibuka mme e tla ya bokhutlong kgwedi eno le masomamabedi le bofera bobedi. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. mo go tse dingwe moanamisa mafoko a lekgotla la Botswana Netball Association Mokresete a re lefa ba nnile le dikgwetlho di le mmalwa go rulaganyetsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Africa Netball Cup o itumelela gore ba kgonne go bona barotloetsi ba ba thusitseng gore kgaisano eo e tle e nne ya maemo a kwa godimo a rutwe Katlego Kgakole. Mokeresete a re kgwetlho ya letlhoko la madi ke kgang ya moruthuta ka gore mo mafatsheng a Aforika ka kakaretso ba ne ba solofetse mafatshe a le 17 mme jaanong go ya go phadisana le 10 fela ka mangwe a reteletswe ke go iponatsa ntateng ya letlhoko la madi. We are expecting 11 countries mo letlhakore la bomme and only 6 managed to come. Mo go borre ne re solehetse mahatshe a le 6, only 4 ba gorogile, and all the countries on the ladies side have arrived. Timele gore tabe goroga today e saletse ko morago ke a borre ya Kenya, and we are told it will be arriving today at 3:30. Otherwise, apart from that, all the countries are here. It's unfortunate that mahasa mangwana ra solfetso ra goroge da not here. Anamisa mafoko o tsweletsa tlhalosa fa ditlhopha tsa setšhaba sa bomme le sa borre di ipaakanyeditse kgaisano eo sentle. No, we are happy about what we have done so far in terms of preparation, even though sa kgona go nna le friendly games. Lately, our teams have been on camp this past week. The weeks before, bana ba dira training camp on daily basis ba kopana ko bona courts. Yesterday when I spoke to the coaches, bana ba supa go itumelela what they have seen, and they think our players will be in a position to give a good account of themselves. Kgaisano eo ya monongwaga ya Africa Netball Cup e simolola tshokologong eno kwa lefatshe leno le tla mekamekanang le Kenya mo letlhakoreng la bomme. Eswatini e tla bapolana le Zambia, Namibia e tla tshameka le Zimbabwe, fa mo motshamekong wa borre le mongwe wa gompieno Zimbabwe e na le Kenya. Kgaisano eo ya malatsi a fera bobedi e tla ya bokhutlong kgwedi e tlang e tlhola garataro. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. mme jaanong ga re di garela setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao the mess se gorogile sentle kwa Nairobi, Kenya kwa se yang go thulana le benggae mo motshamekong wa go ipatala phatla kwa sejaneng sa Africa sa ngwaga o tlang. The mess ba kgonne go nna le ikatiso ya bone ya ntlha ka mosupologo jaaka ba leka go itloetsa seemo sa bosa mo nakong eno. Kampa eo ya ga basimane botlhe Alex Malete ga ena dikgobalo dipe go akaretsa le batshameki ba ba gorogileng ka mosupologo re filwe tholakele ga mmogo le sediname boseja ba le bone ba kgoneng go ikatisa le setlhopha. Fa the mess e ka fenya tikologo tsotlhe ka bobedi kgatlhanong le Kenya ba tla iponela thekete ya go ya kwa kgaisanong ya sejana sa Africa se se yang go tshwarelwa kwa Morocco ngwaga o tlang. Motshameko o wa tikologo ya ntlha o ka la boraro kwa Nairobi mme re kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 5 the mess ba amogele Kenya kwa lebale legolo la setšhaba mono Gaborone. o tsene so dikgang tsa rena di wela ga nna le wena re tla boa re kopana gape mo go la kamoso mme mo nakong ya gompieno o ne re bantheng o eme sejaro gore a garele thulaganyo ya Botswana Connect ya tsatsi la labobedi. Tlhola sentle.
Africa's Agenda 2063 envisions bold aspirations for the continent, underpinned by inclusive growth and development, seamless integrated trade and commerce, and competitiveness, which elevates the continent's standing on the global stage. With a large youthful population, 12% of the world's oil reserves, 42% of the world's